Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, everyone. Open your cameras. Open your cameras. Compulsory to open your camera. Open your cameras quickly. There is only why there are only very less students. Instead of typing your name on the WhatsApp group, just come here. ठीक है? Abhi let them enter, then I will tell. No need to write your names on the WhatsApp group in my class because I will take my attendance myself and send it to your teacher. So no need to give any attendance in one WhatsApp in my period. आप जल्दी से एंटर कर लिया करो. Why they are so late, coming so late? Morning, ma'am. Good morning. What we were doing by the time, tell me, they are entering. Arjun Singh and Charitra, please switch on your camera. Manya, change your name. Arjun and Taranveer, open your camera. Arjun Singh, if you are not going to open your camera, I'm going to throw you out of the meeting. Ma'am, we were doing. Please give me 5 the minutes. number I'm name. thinking my notebook. Okay. Ma'am, we were doing write the numerals for the number name. Okay, write the numerals for the number name. Okay, let me check it on D group. It is very helpful. D group. Let me check it. This is 4th A section now. Yes, ma'am. Yes. Okay, we have done in the last one like write the numerals for the number names. ठीक है, ये किया था, write the numerals for the number name. Ma'am, you said that this time we will do expand form. Yes, expanded form करना है. Yes, very good. Thank you so much. So we are going to start expanded form. Let them enter. Arjun Singh, open your camera. Only your camera is not open. So let's start. Open your camera, Arjun Singh, or I am going to remove you. Chalo, now let's start it. So you have to start from a maths fair, in a maths fair notebook, new page. Maths fair notebook. No, we liख देते हैं. Otherwise you make chaos. New page. Please be added in D group so that if you miss class in any of the day, you can get the maths work from there easily. ठीक है? So get yourself added in D group by asking your class teacher. So if you missed any class in between, you can easily get your work. Exercise 1.9. Okay? Ma'am, we have to write exercise 1.9. Yes, obviously. Good morning, ma'am. Good morning. Now start writing this. Question A. Jaldi karo, okay? Because your class is lagging very much behind. सबसे पीछे चल रहा है सारे sections में. जल्दी करेंगे, okay? Question A. Write expanded form of given numbers. Write expanded form of given numbers. Start doing. Expanded form, you know na? Anybody who does not know the expanded form? Abhi I will tell you one example also. Then I'll make you do this.
Write expanded form of the given numbers. Okay. Question 1. Five zero seven, 612 equals. Okay. This is first question. Question 2 is 3, 0, 418 equals to. Question 3 is 160, 373. Fourth question is 821, 600 equals to. Fifth one is 4, 81, 723. जल्दी से करो. अच्छा सी करना कैसे है, लेट मी टेल यू. सी 5 के आगे हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 5 कौन सी प्लेस वैल्यू पर है? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हिच प्लेस वैल्यू इज एट 5. Lakh. नो, Lakh. नो, नॉट lakh. Ma'am, 100. Ma'am, 100. 500,000. Yes, very Ma'am, good. 100. Yes, 500,000. 500,000 प्लस जीरो लिखा है, आप जीरो लिख भी सकते हो. एंड इफ यू डोंट वांट टू राइट, यू कैन डोंट राइट इट. अब 7 कौन सी प्लेस पर है? 7,000. अब बेटा कॉमा जरूर लगाना है. ये 7,000 प्लस 600 कॉमा जरूर लगाना है. प्लस 10 प्लस 2. डोंट राइट लाइक दिस. प्लस 12 मत लिख देना. 600 प्लस 12 नहीं लिख देंगे. 600 प्लस 10 प्लस 2 ऐसे लिखेंगे इसको. ठीक है, चलो स्टार्ट डूइंग इट. Ma'am, number 2. Start doing do it yourself. Why would I do? आप भी तो कुछ करो. What we have to do in this? Expanded form. This is expanded form. We are opening this. 5 के आगे बेटा देखो how many digits are there? 1 2 3 4 5. देखो ऐसा नहीं. Let me teach you like this. Ma'am, there are 5 digits. Yes, there are 5 digits. Wait a minute. देखो 5 के आगे 1 2 3 4 5 digits are there. So I make 5 zeros in front of it. और कॉमा यहाँ लगा है, यहाँ पर कॉमा लगा है, तो यहाँ पे बीच में कॉमा लगा दिया. ठीक है. 7 फिर 0 आया तो आप प्लस 0 भी लिख सकते हो. और अगर नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखो. मैंने जैसे नहीं लिखा है. अगर आप लिखना चाहते हो तो प्लस 0 लिख सकते हो. लेकिन प्लस 0 0 0 0 नहीं लिखेंगे, सिर्फ प्लस 0. अब 7 देखो. 7 के आगे हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 3. तो 7 के आगे 3 डिजिट्स आ गए तो 7,000. 3 zeros लगा देंगे यहाँ पर हम. यहाँ पे 7 के आगे कितने डिजिट्स हैं? 7 के आगे there are 3 digits. So we will put 3 zeros in front of it. ठीक है. फिर प्लस साइन. फिर again प्लस साइन we will put. Then 6 के आगे there are 2 digits so 600. Plus 1 के आगे 1 digit तो 10 and plus 2 like this. And leave one line so that it may look neat and clean. After doing every question, leave one line. It will look nice. Ma'am, please explain 2. बेटा देखो explain 2. देखो इधर. Wait. 3 lakh. 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है? lakh. आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि 3 की प्लेस वैल्यू lakh है तो आप 3 lakh लिख दो. और अगर नहीं है तो आप ऐसे भी देख सकते हो. सॉरी, अगर आप ये भी देख सकते हो 3 के आगे कितने डिजिट्स है? 3 के आगे 5 डिजिट्स है और कॉमा भी है 3 के आगे. तो 3 के आगे 0 0 0 0 0. 3 लाख लिख सकते हो या 0 डिजिट्स भी काउंट कर सकते हो. अब 0 आया तो आप 0 लिख भी सकते हो और 0 आया नहीं भी लिख सकते हो. ओके.
But 4 के आगे 100 plus 10 plus 8. This is the expanded form. Do it yourself. Let me take your attendance by the time. No need to write your attendance on WhatsApp. मैं तुम्हें पता है मैं WhatsApp से check ही नहीं करती हूँ attendance. मैं तो देखती हूँ क्लास में कितने students हैं and I check it directly, take it from the class. I don't see your this. Daksh, please keep your mic off every time. Your mic should be off. You know very well that I never take your attendance from there. WhatsApp group, but don't you always write this. Okay, let me take this attendance. Who is this? Adhya, Aradhya, Ihman. Adhya, Aradhya, Ihman. Akshaj, Ansh Patel. Akshaj is present. Alankita absent. Alark. Alankita, Alark be absent. Ansh Patel is present. Arjun is present. Arslan. Arshika is absent. Arslan is present. Sheriff is present. Daksh Pehnjani is present. Manya Praveer. Manya is present. Bashira is absent. Praveer is present. Praveer is present. Then Riddhi Agarwal, Siddharth, Riddhi Agarwal, Siddharth. Wait. Tanveer Yuvraj Singh. Tanveer Singh. Unsha भी गई. Vidanshu Prakash कोने में है. Yuvraj Singh is present. No need to give your attendance on WhatsApp. Your attendance will be marked from here only. हाँ. Ma'am, I am done. Okay, Ansh, send it. There are 16 students present. Quickly send your work, everyone. Ma'am, I am doing. Okay, do it. Ma'am, please explain number 3. No, अब I will not explain. You try yourself. दक्ष जो भी प्रॉब्लम होगी ना आप मुझे ऐसे ही करके भेजो. मम्मी से भी नहीं पूछोगे. ठीक है. आप मुझे जितना समझ आ रहा है आप उतना मुझे करके भेजो. And you will not ask your mother. You will just do it yourself. आपकी जितना समझ आ रहा है आप उतना कर लो. ठीक है. And send it to me. I will see what is the problem you are facing. I have to see this. कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है. That I can see from your notebook only. So जो आ रहा है समझ में वो करो. Okay, ma'am. Ma'am, I have done. Ma'am, I have also done. Ma'am, I have also done. Ma'am, please. Ma'am, I have
Ma'am, excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Oh, sorry, beta, I was muted. Sorry. I was talking to Ansh. Daksh, I will excuse you afterwards. First, I will talk to Ansh. Ansh Patel, open your mic. Beta, see, everyone make this mistake a lot. You don't have to put the comma here. Here is to be plus sign. Daksh, Ma'am, I write it Daksh, for nahi, sorry, Daksh, nahi, Ansh, I'm talking to Ansh right now. Ansh Patel, are you able to hear me, bachche? Ansh, where are you? हाँ दक्ष क्या बोल रहे थे, अब बोलो. Daksh, speak. Daksh, what were you saying? मैम मुझे बिल्कुल भी 5 वाला समझ में नहीं आ रहा है. देखो 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं, उतने जीरोस पुट कर दो, फिर प्लस साइन लगाओ, फिर 8 के बाद कितने जीरोस हैं, कितने डिजिट्स हैं, उतने जीरोस पुट कर दो. चरित्र, वेरी गुड. रिद्धि, बेटा ये कॉमा नहीं पुट करने हैं, प्लस का साइन, कितने बड़े बड़े कॉमास लगाए हैं, इक्वल टू का साइन पुट करो रिद्धि बीच में. अर्जुन, वेरी गुड. अर्जुन, डोंट पुट एरो, पुट एन इक्वल टू साइन, क्योंकि जब हम इसे ऐड करेंगे बेटा तो यही आंसर आएगा. तो पुट एन इक्वल टू साइन, ये इसके इक्वल है, एरो नहीं आएगा. अदरवाइज वेरी नाइसली डन अर्जुन. अरसलान, वेरी गुड अरसलान, इम्प्रूव्ड योर हैंड राइटिंग, और खुद ही करा है सारा. वेरी नाइस. आई एम सो हैप्पी विद योर वर्क अरसलान. नाउ मान्या, बेटा क्वेश्चन ए मार्जिन के दूसरी साइड पर लिखते हैं, ओके. एंड मान्या, पुट द कॉमास आल्सो इन बिटवीन जहां पर भी इट्स नीडेड. यस, वेरी गुड आराध्या, करेक्ट. चलो पहले दक्ष, आई वांट योर आंसर्स क्विकली. Where is Ansh Patel? Alark, open your Alark and Unsha are also present. How do they are present today? आज Alark और Unsha, open your camera. Alark, Unsha, अभी मुझे वर्क चाहिए आपका भी क्या भी. And Alark, and Unsha, if you leave the meeting, I'm going to call your parents right now. If you leave the meeting in between, I'll call your parents, and you will join on time every day. And do not switch off your camera. Do this work, Unsha, and send your work to me. Do this work quickly. अंश पटेल, वेयर हैज ही गॉन? आलर को मैं रिमूव कर रही हूँ क्योंकि इसका कैमरा कभी ऑन नहीं होता है. आई एम रिमूविंग हिम बिकॉज ही इज नॉट ओपनिंग हिज कैमरा. वेयर इज अंश पटेल? ही इज नॉट एबल टू लिसन टू मी. अक्षर, युवराज सिंह, आध्या, सिद्धार्थ, बेटा कुछ मैं स्पेशल इंफॉर्मेशन दूं आपको कैमरा ऑन करने के लिए? प्लीज कीप योर कैमराज ऑन. Okay, I got the answer from Akshaj. Is Daksh Peheljani? Don't ask your mother for the answers. Daksh? Ma'am, I sure. मम्मी से पूछा आंसर्स? दक्ष? Yes, ma'am. क्यों पूछा? I told you not to ask from your mother. Ma'am, because I don't understand. नहीं, पहले मम्मी को बुलाओ प्लीज. Call your mother.
Ma'am, please don't tell him the answers. No, I'm not telling him the answers. He's saying he's unable to understand. So I'm Nothing, because I told him to. I want to see what mistake is he making. Yes, he's getting confused, ma'am, in both. Huh. He's getting confused in the international and the Indian value. Actually, because he did not attend the classes, so I want to know what mistake is he making, because I already explained him 2 questions. So he was asking this question also, I'm not getting. So I'm just saying, you just send it to me. Afterwards, I will explain you. I didn't tell him the answers. I was just looking at him. He's doing it wrong. Yes, I will see. Ma'am, I have done my work. Okay, send it. फोटो क्लिक करके भेजो. Okay, who is this? Gurmeet Kaur. Who is Taranveer? Are you Gurmeet Kaur with a name? Akshaj, very good. Correct. Akshaj, 1700 के बीच में there will be a one plus sign. Okay, 4th, 5 lakh, 7,000. Okay, correct. This one is wrong. 4th one Ma'am, is I wrong. Daksh. send you. Yes, Daksh. 3rd and 4th one is wrong. I'm going to explain you. Wait a minute. I will tell you what is the problem. Abhi wait for some time. I will explain you. Arshika, what is she sending in between science work in maths period? Do not send any work on my work. Do not send in any other period. ठीक है? बेटा आद्या, आपने ये वाला रॉन्ग किया. 60 के बाद there will be comma. There will third वाले में 60 के बाद there will be one comma. Ma'am, please write. I am writing. I'm just showing it to you. Please wait. What mistake you are making? 3,410. So, ma'am, my 3rd and 4th is wrong. Yes, 3rd and 4th is wrong. I will explain you how to do it. Wait a minute. Yes, correct. Yuvraj Singh, correct. Okay. Wait a minute. Look here on my board. This Daksh, he is unable to understand the 3rd and 4th one. I'm going to explain you on my board. Wait. Just let me spotlight myself. It's not for your class. ठीक है. So 3rd question is this one. Daksh, ध्यान से देखना बेटा. 160, 373. Daksh, this is the question. Daksh, are you able to see? देखो बेटा, 1 के आगे how many digits are there? 1, 2, 3, 4, 5. How many digits are there after 1? 5. 5. तो हम 1 के आगे 1, 2, 3, 4, 5 digits, 5 zeros लगा देंगे. इधर देखो. Don't write. Keep your pencil down and look here. Keep your pencil down. अब 1, 2, 3. 3 के बाद there is comma. So 3 के बाद we will put one comma in between. ठीक है? Don't write. जब तक मैं नहीं बोलूंगी तब तक लिखोगे नहीं. Then we will make one plus sign. अब 1 के बाद next number किसका है? 1 के बाद next number क्या है? 6. So we will write 6. 6 के आगे how many digits are there? 1, 2, 3, 4. How many digits are there? 4. So we will make 1, 2, 3, 4 zeros हम लिख देंगे. ठीक है? अब 60 के बाद कॉमा था तो 60 के बाद कॉमा भी लगा देंगे. ठीक है? प्लस. अब 0 आया है ना, इस 0 को you can write plus 0 also, and if you don't want to write 0, don't write. आप चाहते हो 0 लिखना, 0 के आगे 0 0 0 0 नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखोगे. 0 means 0 only. तो 0 को सिर्फ हम एक ही बार लिखेंगे, और नहीं चाहते हो, नहीं लिखना चाहते हो तो डोंट राइट. ठीक है? प्लस. अब नेक्स्ट नंबर क्या आया है? 0 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? 3 के आगे हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 2. तो वी विल पुट 2 zeros. अब नेक्स्ट नंबर क्या है? 7.
7 क्या हो जाएगा ये 70 और प्लस 3 7 के आगे 1 डिजिट है तो 70 और प्लस 3 Now can I write? हाउ कैन आई राइट नाउ यू कैन राइट यस अब Now 3 और 4 खुद करके ट्राई करो try yourself now next two numbers okay so I'm going to see this so I'm writing here also the answers so that you can check your answers everyone if मैंने हो सकता है कहीं मिस्टेक कर दिया आपका कॉमा चेक करने में तो आप खुद से चेक करो अपने आंसर्स ठीक है जिसको मैंने बोला है ऑल आर करेक्ट वो भी करेंगे आंसर्स चेक write this 160 plus 60 oh sorry 1 के आगे this will be 6 60,000 plus 300 plus 70 plus 3 अब Daksh you will not see from mine and you will do yourself the next one मेरे बोर्ड से कॉपी नहीं करोगे आप खुद से ट्राई करो and show that to me कि आपने कैसे किया okay Daksh ma'am. बेटा ट्राई योरसेल्फ गलत करते हैं कोई बात नहीं होती गलत करना बुरी बात नहीं होती है बट यू शुड नो कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं और वो तभी पता चलेगी आप मुझे क्या मिस्टेक कर रहे हो जब आप मुझे आंसर सेंड करोगे है ना दक्ष Yes, ma'am. कुछ नहीं आता है तो नो प्रॉब्लम उसे अभी रख दो आई विल एक्सप्लेन यू आफ्टरवर्ड्स $3,000 plus Ma'am, but 1,000 Praveer are you cheating mine or are you checking Ma'am, I'm doing. you are doing Ma'am, I'm doing my own. Ma'am, I'm Okay. not writing the answers. Okay. Check it. Do it quickly, Pravi. You are taking a lot of time, bache. Be quick. Okay. Ehman answers I got. Ehman, आपने Ma'am, commas put नहीं करे हैं. Ehman, एक मिनट दक्ष ऐसे नहीं बात करते हैं. When I'm talking to one, you will not speak in between. Ehman, आपने commas नहीं put किए बच्चे. And where is Ansh Patel? Ansh Patel, open your mic. हाँ दक्ष, what you were saying? Say excuse me, ma'am. ma'am, I am saying, Yes, ma'am. ma'am, how can I write for 821? I can wrote it, but how can I write 600? How can you write 600? 600, 600? Okay, ma'am. I'm sending you. Okay. Ansh Patel, where were you, beta? I was calling you since a long time when your camera was off continuously. जब आपने मुझे answer send किया था. Ma'am, I was disconnected because नहीं, you were not disconnected. You were inside the class. Don't lie to me. No, ma'am, I am not there. I was calling you just- and your camera was off and your mic was off. I'm just continuously calling you. ये आपने जो कॉमा कॉमा पुट किया वहां पे प्लस आएगा और कॉमास उसमें नंबर के बीच में आते हैं. Okay, ma'am. So ma'am means if there is 8 and there is left 5. So this Ma'am, दक्ष फिर ma'am, बोलेगा. how can I leave? Leave? Where to leave? Nobody will leave. Abhi I'm going to teach you the next question. Nobody will leave in between. Seventh. so ma'am if there are 8 and there are 5 digits left, so in answer the 5 digits will be the 0. हाँ. Check your answers carefully. Now I'm going to teach you the next question. Do it quickly, everyone, those who have not done it. By the time I'm clicking the picture and send it to you on D group. Beta, D group, अगर किसी ने join नहीं किया, please join the D group. It will be helpful to you. If you have not joined the D group, please join the D group of ask your class teacher to send you the link to join the D group. Please join D group because I will send the work there only every day. अगर आप कोई class miss कर देते हो, तो it will be helpful to you. Ask your class teacher. Ma'am, हाँ. ma'am, in my another phone there is no D group.
There is one phone only. It's so not needed in every phone. It's needed only in one phone, so that you can get all the work we have done. Ma'am, in first one, why you write 7,000? कहाँ Why पर? not Oh, 7? 700 है. फर्स्ट वन में 7,000 प्लेस पर तो है बेटा. 7 के आगे 3 डिजिट्स तो है. Oh. I've sent it on WhatsApp. Those who have not done, they can do it from WhatsApp. Okay, but now I'm going to do the next question. The next question is about what? Write the short form होगा. Yeah, write the short form. चलो समझ में आया? Wait a second. अब मैंने समझा दिया। मैम ने समझा दिया, कोई प्रॉब्लम हो तो मैम से पूछ लो, ठीक है? See now. Now we will do write in short form. On the same page, beta, on the same page. Wait a second. Ma'am, I don't have space in that. Where you don't have space? Ma'am, in exercise 1.9 page. तो न्यू पेज से स्टार्ट कर लो बेटा, नो इश्यूज. ठीक है. ओके, आई गॉट इट. 1.09 से ठीक है. ओके ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द शॉर्ट फॉर्म. अब शॉर्ट फॉर्म कैसे करते हैं? लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू. हाउ टू डू द शॉर्ट फॉर्म. ओहो, सॉरी, this should not be shared. Yes, this is the short form. Wait a second. No. This is the short form. अभी बताती Okay, हूँ ma'am. शॉर्ट फॉर्म क्या होती है. Just wait. First, let me hide all the answers. See here. Maths by notebook on the same page. If you have space, you can do it on the same page. See, this is the question given to us in expanded form. अभी हमें question किस में दिया है? Expanded form में. इसको हम कैसे करेंगे? See now here. इसे कैसे करेंगे? See, 3 is at lack place. तो 3 के बाद कॉमा है तो 3 लिखा और कॉमा लगा दिया. फिर 7 के बाद 70. तो 7 के आगे कितने डिजिट्स हैं? अब अगर 3 के आगे देखोगे तो 5 डिजिट्स हैं. 7 के आगे देखोगे तो देर आर 4 डिजिट्स. तो 4 डिजिट्स के लिए यू हैव टू राइट हियर. 4 के बाद 3 है तो 7 4, और 4 के बाद कॉमा भी आ रहा है तो 4 के बाद यू विल पुट कॉमा. फिर 800 और 10 1 कितना हो गया? 11. लाइक दिस यू हैव टू डू. दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म. Start doing. Do these questions. Ma'am, this questions we also right. Yes, do this in Maths Fair notebook on the same page. And if you don't have the space, and you have a space, don't have space on the same page, do it in the next page. No, ma'am, I'm saying the 300,070 also be right. Yes, both the things you have to write. Whenever you do any question, write the question also. Because I change the question from the book. आप जब रिवाइज करने बैठोगे आपको कैसे पता चलेगा ये मैंने क्या किया है?
मैम 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 Yes. Sorry, it was muted. Huh? Yes. मैम यही है कि और है? बस इतना ही है. Ma'am, in third one you don't have written thousands. If Ma'am, there is no number, अगर बेटा 1000 नहीं है तो उसकी जगह 0 put कर दो. Okay. See everyone, जैसे I can tell you 5440. See third one. दक्ष थर्ड वाला देखना ध्यान से. 9 लाख है, 9 लाख पर आया, 9 कॉमा है तो 9 कॉमा कर दिया. अब 60 कॉमा 6 इज देयर. फिर उसके बाद 1000 3 zeros वाला कोई नंबर है यहाँ पर दक्ष? No, ma'am. मैम भी नहीं है. 960 0, तो हम 0 लिखेंगे और कॉमा पुट कर देंगे. फिर 900 900 और 27 like this. Ma'am, I have done. Okay, send it. Okay. Acha, no, not send it. Do not send it. Because period is going to be over. Don't send it. Ma'am, I have done. Okay. Don't send it if you have done. Arjun, your answers are correct because the period is going to be over. Arjun, second answer wrong करा है बेटा. अच्छा मैं answer बता देती. Oh. 1. I'll send the answer on one WhatsApp. 1 20 0, comma